Thầy chiếu cái ca này để cho mình một cái khái niệm về những cái vấn đề nha chung, mình phải chú ý đến vấn đề nha chung. Let's make like an exercise. The same thing I do with your cases, that I see the records and then I try to put ideas. I want you to see this case and put forward your ideas, what to do. Okay, look. This is an adult, 34, 36, so I don't remember exactly. Maybe it's there. Bệnh nhân người lớn 34, 36 tuổi gì đó, thầy không nhớ rõ. And he came with the problem of, how you say, Professor To, when the teeth get used. Where? The lower attrition, the lower incisors completely, it's very, you know, they were so little that I couldn't sometimes place the bracket. Okay? Bệnh nhân này bị mòn răng rất là nhiều ở phía trước đó, và ngắn đến nỗi thì không ngắn cài được. But he has a posterior very nice occlusion. Okay, class 1. Khớp hạng 1 phía sau đẹp. If you see how is the level of the gums, you will see like 3 different levels. Thì có 3 cái mức độ của cái đường nha chu ở This đằng is dưới. important because it tells you that this attrition is compensated by extrusion. Điều này nói lên đó là cái mòn răng nó đang được cái hớp cắn nó bù trừ cái việc mòn răng bằng cách trồi cái răng lên. Okay, so if you take a look in the, I told you in the panoramic, you can have an idea of the curve of spin. Okay? Now, this is protrusive, and he bruxes. He bruxes. Everybody bruxes. This is not, I told you in the basic course, this is not abnormal. Bruxism is a normal activity. Thì thầy đã nói trên cái phim Pano mình vẫn có một cái hình dung được về cái đường cong spin. Thì ở đây khi mà đưa cái hàm ra trước thì anh này thấy là anh này anh nghiến rất là dữ dằn luôn, và thầy nói cái việc nghiến răng là một cái hoạt động bình thường như chúng ta đã biết. Okay, this patient has attrition, so you can see in many parts dentin. Enamel has grown up. It's not, you know, and sometimes when he gets some restorative, they have problems because of the force of the occlusion and the limiting vertical space. Thì ở bệnh nhân này mình thấy là ở những cái răng cửa đôi khi nó lộ ngà ra luôn, bởi vì bệnh nhân nghiến quá, nó mòn hết men răng, và những cái phục hình xứ thì nó cũng có vấn đề luôn. When you take a close look of the lateral, you will see the curve of speed, you will see the contact of the lower incisors, and you will see in the cephalometrics the lack of torquing of the upper and lower incisors. Okay? Thì khi mình nhìn cái phim sọ nghiêng thì mình thấy là cái đường cong spin nó rất là sâu, rồi cái trục răng cửa trên và dưới nó rất là đứng, là bị thiếu tọt. If I have a deep bite and I am willing to correct the deep bite, I have to put torque, because if I leave the same interincisal angle and I correct the deep bite, then it's going to relapse, because nothing stops the teeth from erupting again. Thì khi mà muốn mà điều trị cái cắn sâu chỗ này thì chúng ta phải thêm tọt dương, vì nếu mà chúng ta để nguyên cái góc giữa hai cái răng cửa trên dưới như thế này, chúng ta lúng lên thì sau đó nó sẽ trồi tái phát xuống thôi, vì nó không có cái gì nó ngăn cái việc cái răng nó trồi xuống hết. So this is a case that you may think, oh, but this is almost 40 degree lower facial height. Yes, it's lower than the norm. Thì cái góc cái tầng mặt dưới chỗ này, chiều cao tầng mặt dưới nó chỉ có khoảng 39,8 hả, 38,8 gì đó, nó khoảng 40 đó.
Or thì nó đã nhỏ hơn bình thường rồi. you may say, oh, total facial height 56, it's lower than the norm. Yes, this is a brachyfacial patient. Đây là một bệnh nhân brachy, And he is going to be brachy the rest of his life. No matter what you do. If you put two bulldogs, the molars are going to intrude. No way. You cannot go against those muscles. bệnh nhân này mình thấy là cái chiều cao từ dưới mặt và chiều cao toàn bộ nó đều thấp hơn cái bình thường hết, thì là bệnh nhân brachy, và theo thầy thì ổng sẽ brachy suốt đời thôi. Cho dù bây giờ mình có tăng kích thước dọc bằng cách mình đặt cái lưng khớp rồi gì hết thì cái răng nó chỉ lún thôi, chứ mình không thể nào làm cái gì để chống lại cái lực cơ của bệnh nhân được. Once we have seen clinical aspect, face, panoramic, cephalometrics, what do you think we can do to correct the deep bite, to correct the attrition of the teeth? What is the best way to treat this patient? Thì với bệnh nhân này thì khi mà mình đã nhìn hết những cái dữ kiện lâm sàng cũng như là X-quang này kia, thì theo các anh chị thì làm cách nào để tốt nhất để mà trị cái nghiến răng của bệnh nhân, cái mòn răng của bệnh nhân này? So, I want your ideas. Correct the deep bite. Correct torque. Correct the deep bite. How? Intrude anterior teeth. Okay, yeah. Lún các răng, tọt các răng. Torquing. Okay, that's nice. I like your thinking. Yes, because many people maybe wants to extrude posterior. Okay, so okay, let's see. This was my plan of the part here. This is diagnosis, and this is the plan. Okay. Đây là viết bằng tiếng Tây Ban Nha là cái Sorry, it's in chẩn Spanish. đoán và cái kế hoạch điều trị. Thì chẩn đoán của thầy là có nghiến răng nè. Anh Thọ ơi, cái này chừng chừng em đi. Spanish. Okay, but look, Tiếng Việt cho. this is. Go back, I will do translation. Yeah. Okay. I know that you can. I know that you can. But look, what's the deal here? What's the real deal? You have to understand when you see this level of the gums, that this level should be here. And this is a clear indication of intrusion. And this is the reason I told in the case of Lynn, this is the reason I showed this, referring me to the case of Lynn, that if you see Lynn's case, you see the difference in the level of the gums. Well, in that case, you have to intrude. When I intrude, yes, now I have enough space. Look, I have enough space to reconstruct and to restore the attrition of the teeth. Look at the different vertical position of the brackets. Yeah. This is the amount of the intrusion. Thì ở đây thầy phân tích là cái đường nú ở hai bên và ở giữa các cái răng cửa, thì với cái cơ học mình lún nhiều như vậy thì mình sẽ làm thẳng hàng ba cái mức độ của cái đường nha chu á. Thì vì cái ca của chị Linh nó có cái vấn đề giống như vậy nên thầy mới tìm cái ca này thầy nói. Và với cái cơ học lún như vậy thầy đã tạo nên cái khoảng để thầy có thể thực hiện cái phục hồi cho các cái răng cửa bị mòn. Nhìn cái mức độ khác nhau giữa hai cái răng của hai cái mắc cài ở cái răng nanh với răng cửa, mình thấy cái mức độ lún nó nhiều như thế nào. Okay, now, once we have the space, we reconstruct. This is new material. It's wider
because we are going to do a bleaching after the treatment. So we reconstruct with a whiter resin composite. Thì ở đây là đã giống như tái tạo lại bằng một cái dạng composite mới mà nó trắng hơn, bởi vì sau đó sẽ làm cái phục hồi mà nó sẽ làm cái việc tẩy trắng. At this moment, I check Canaan guidance, and I saw that still some kind of little contacts. So what I decided to do is to intrude the canines. So after I intrude the canines, and they intrude in about 1.5 months. Very fastly, they intrude 35 grams of force. It's very easy. Once they intrude, I can reconstruct the canines. So we reconstruct the canines. Thì ở đây thầy lúc mà thầy check cái động tác đưa sang bên để xem cái hướng dẫn á, thì với cái hướng dẫn răng nanh thì vẫn còn một số cái điểm chạm ở phía sau, nên thầy làm cái cơ học lúc nãy á, mình thấy đó để lúng luôn cái răng nanh lên. Khi răng nanh lúng lên được rồi thì thầy lại tái cấu trúc lại cái răng nanh ở trên luôn. But now I want you to see the level of the gums here respect to this. Bây giờ chúng ta chú ý cái mức độ của cái đường nha chu ở dưới nó đã cân bằng với nhau ở sau và ở trước rồi. And now this is canine function, and we finish. Và như vậy là ở đây có cái hướng dẫn răng nanh cả hai bên mà thầy kết thúc Now, ca. look at the gums. Yeah. Okay, so this is a very nice reference to know when we have to intrude, because I think that orthodontists, we are the best periodontists, because we can change, really, we can change the bone. For a periodontist, it's very difficult to change the bone. They do many things. They did grafting, surgeries, to create a papilla. It's a problem for them to create a papilla. We can do many things for the periodontist. So this is one example. And after that, look, if you compare, this is before and this is after, completely different gums level. Completely different. Thì thầy nói là bác sĩ chỉnh nha là bác sĩ nha chu giỏi nhất, xịn nhất, là mình có thể thay đổi được xương, thay đổi nú này kia đủ thứ á. Mình làm rất là đơn giản, trong khi bên kia thì ghép xương, ghép vạt tại đây hết nhưng mà không tạo được xương. So this is final cephalometrics. All this material is new. This is composite. And you see the interincision angle, 126, it was 150. So now we have vertical support of the incisors. Và trên cái phim sọ nghiêng cuối cùng á, thì mình thấy được là cái chỗ trắng trắng hơn ở trên cái đỉnh răng cửa hàm dưới đó chính là cái vật liệu tái cấu trúc đó. Rồi cái trục răng cửa nó tốt hơn, cái góc giữa hai răng cửa nó ổn hơn. And we didn't change anything. The vertical high. We didn't change total facial height, and we didn't change lower facial height. It's the same. Chiều cao từ mặt dưới và chiều cao toàn bộ mặt là giữ nguyên hết, không thay đổi gì hết. So this is, this is a mistaken concept that you think, to change the deep bite, we have to open skeletally. This is not right, because what determines your vertical dimension is not the teeth. But in growing patient and very young, can we do this? I have my doubts, because for me, you can change, but I don't know if in the long range that change will remain
Okay, in my opinion, it's going to fade away, slowly. So, why? Because there's one fact. The muscular biotype is determined by genetics. You know, many people, oh, I need Botox. I want to because I am so, and they put Botox. So, okay, 6 months. After 6 months, again. So this is not permanent. Muscles are determined by the genetics. This is 100% genetics. I'm not talking about habits. This is another thing. I am talking about your natural tonicity of your muscles. If you are brachyfacial, you are going to be brachyfacial all your life. So we have to adapt to that. If you are dolichofacial, it's a different thing. Why? Because many dolichofacial patients are consequence of bad function. And they have lack of muscle tonicity. So in those cases, let's imagine that you open skeletally a dolicho patient. Then that change is going to be permanent. Yes. So this is a problem. So this is the reason I always say, in a deep bite dolicho, I never extrude posterior. And in a brachy deep bite, I never extrude posterior. So I never extrude in any case. If you have a young patient, as you said, maybe yes, we can do it. But I don't trust that this change is going to last forever. It's going to fade away with years. Thì thầy có nói một cái vấn đề là cái biotype á, kiểu hình của bệnh nhân á, thì mình không giống như là không thể nào thay đổi được đâu. Giống như trong trường hợp này mình không thể nào tăng cái chiều cao từ mặt dưới hoặc là chiều cao toàn bộ mặt được đâu. Thì bởi vì sao? Bởi vì xương nó bị quy định bởi cơ, và cơ á, thì người ta đã chứng minh á, là nó do di truyền quy định rồi, thành ra rất là khó thay đổi. Và giống như trong các trường hợp mà brachy á, thì cái trương lực cơ cực kỳ mạnh, còn cái dolicho thì lại thiếu trương lực cơ. Thành ra nếu như mà mình extrude, mình trồi răng ở cái bệnh nhân brachy thì nó sẽ tái phát lại. Nhưng mà nếu mình trồi răng ở bệnh nhân dolicho thì nó sẽ bị nó mở luôn, nó tiêu luôn. Thành ra đối với thầy thì trong mọi trường hợp không có lúc nào mình trồi mang ý nghĩa gì hết. Trồi cái răng sau không mang ý nghĩa gì hết, không nên làm. Đó. Thì nói chung á là mình có đặt thêm câu hỏi là đối với bệnh nhân rất là nhỏ thì liệu mình có thay đổi được gì không? Thì thầy nói là có thể thay đổi lúc đó, nhưng mà chắc là nó giống như nó cứ nhạt dần đi theo thời gian, mà nó có thể nó trở lại cái kiểu hình ban đầu đã được quy định bởi di truyền. Please, another case. Your case are marvelous. So, thầy có bình luận thêm là cái ca của chị Linh đó, là thầy nghĩ là nếu thầy làm thì cũng chưa chắc thầy làm tốt hơn chị Linh đâu. Thầy chỉ chị Linh làm được tới vậy thôi. Cái ca siêu khó thầy cũng chưa thấy bao giờ. who is presenting now? Now we change to Dr. Hạnh. Dạ, chị nhắc các chị trình trước cái